Since October 2010, Burma has been in a state of civil war, with fighting between the Burmese military and armed ethnic rebels. The ruling junta started a crackdown on these armed groups. The Kachin are one of them. After 16 years of peace in northern Burma, the Kachin now find themselves fighting a war they can never win. To enter the area under the control of the Kachin Independence Organization, we must start in China. From the Chinese side of the Sino-Kachin border, there is ample evidence that Beijing is developing this part of the country to open up a gateway to Southeast Asia. Virtually all roads are under construction. The KIO first took up arms against Burma's central government in 1961. Today, they form the second largest ethnic rebel group. It's estimated to have an armed wing of almost 10,000 soldiers. Although the KIO still controls substantial parts of Kachin and neighboring Shan state, most of its territory is forested mountain terrain. The real center of the independent Kachin is their capital Liza, right on the border with China. In 1994, after 3 decades of fighting, the Burmese army and the KIO reached a ceasefire agreement. The economic benefits of the ceasefire transformed Liza from a small border village into a thriving trading center that is now home to several thousand people, with many businesses, hospitals, schools, and 4 churches. And there's even a golf club. Most people here have a better life than those elsewhere in Burma. They can find work easily in booming China, and they profit from the lively business between Burma and its giant neighbor, using KIO-controlled border crossings. This trade benefited everyone, including the Kachin. But this is all about to change dramatically. Late November, under pressure from Burma's generals, the Chinese government put a stop to all border trade with the independent Kachin area, cutting a vital source of income and isolating them from the rest of the world. This move comes after Burma's military regime, led by General Tan Shui, decided to crack down on all armed ethnic groups that refused to come under the central command of the Burmese military. The generals want to end as much ethnic resistance as possible before they hand over power to the so-called civilian government. All of Burma's 6 armed ethnic groups were left with 2 options: place their forces under the direct command of the Burmese regime or face war. Like many other ethnic groups, the Kachin refused to hand over their troops. Much to the frustration of the Kachin leadership, this ended all talks with the Burmese army. But the junta doesn't want to negotiate anymore. A military conflict seems imminent, and just outside Liza, the Kachin army prepares for the inevitable. Not only the young Kachin men are ready for fighting, many retired veterans volunteer for new training. And sharing the same conviction, many women have also joined the ranks of the KIA. Chanlani kresha kualani kresha school sejana ante yong wipiona lam mebji nem jo ante mus sini mus school sejana ngra
Crucial to the Kachin fight for autonomy is the Panlong Agreement. The legendary Burmese independence hero, General Aung San, father of Aung San Suu Kyi, signed this agreement in February 1947. It promised the Kachin and other ethnic minorities a large degree of autonomy, but in July 1947, just months before Burma's independence, Aung San was assassinated. His successor U Nu never implemented the Panlong Agreement. When we have the rare opportunity to interview the political leader of the Kachin, he begins by showing us a dusty copy of the original Panlong Agreement. The political leaders signed here. Altogether 6 Kachin leaders and 14 leaders from Shans and 3 leaders from Shins. Altogether, Aung San, altogether 24 leaders that signed down on the Panlong Agreement at that time. Lurmi Panlong Kasti go Mikrumda Temren Mungpomungda Nangai me Jom de Goga Ngua. Ready Mung Pangdo de Dazon the Mungpom Krang Brewa and the Kachin ni Gaga Bumga Mishani Mungdo Mishani Bumga Mishani Lu Ra Lu Angai Mumsa Ko Gang Shingim Ko Kang Mung Lua Riemjo and the Pangtume and Lang Romlan de Dua. Majan Peju so Majan Mananga Kasana Ngu, the Majan so they kuna Krangs sea go on real. And they come back Mugana Madu, they Ramsha and the Ranga. Mananga Bechong Stin Damnale, the Kuranga. The next day, we head for the KIO's old headquarters, located high in the mountains. Even higher, and well guarded, is the front line, at about 2,500 meters or 8,200 feet. This is the first line of defense against a possible attack from the Burmese army. Ya yang wa chum shi them li shi group yin nga ya nda ante tap nda bum sen ko shi sit nga ko nga chong de ante bin ma cha lam ante nda zo ne na kap ka ching yi ko ante glem ante jing khu na de khu nga do nga re ga ta ko kan de ko ante phen ko na ma sat wa re ma jo ko ante mong de zo ne na phana kyan ma ran lam nda snack ba ji ba Misha Makrapa ante Kemram Lam Polowa Lam Ranga. With tension between the KIO and the Burmese army at their worst in years, everyone is on high alert, including their Burmese opponents across the valley. Antigo then Shirasa Sante team, Lagotim Antigo Shira, no dam to Darim to Antigo Panzanga. They go on the Mogami that him until Mishasa and Tajango, Antigo Panzanga, Mushwani, Yongo Antina, Mushwa Remjo. Anti Santepe Nagu, she couldn't the who sat out that day. I didn't gain. And was Sante Antes not allow me up at Tego Santiago, the Antepepa Nudija. Monshua images at the Monshua to Yamna images at Dumdan image, not Goya. It is only nine rango. No money for Majumi Regipe. She can only bought us, Sonde, Anti take a son calling of Sonde, then Numa Monshua, you pay the good porta that. Bongo si chun that dancing at the Kukulon Satko, Kopsatko. It is only Shanti. Very rich Halam. They was a king and Tataku, Glonade, Mufay, Sunmi. In order to get international recognition, the KIO must show the world they are not terrorists. Northern Burma lays in the middle of the Golden Triangle, and some ethnic armies are known for large-scale production and export of narcotics. But the Kachin claim they don't grow, sell, or traffic narcotics, and this past September launched a vigorous anti-drugs campaign. Ya anjena shra ndego cha yang mri renga cha yang mri ndego ni sat shra renga ya ante kulo pungdi go njo msinga temran kani nampam patsan msing
รงาได้เพียยาอันเดล้มลงมาตุงคุณตัดกลัวตรงาเรนได้เพียก็ยามาเทการนี้พอเดยุบสีมีว่าที่น่ายุบสีงานเดเทเพียอันเดล้มลงมุมตาผู้ส่งอากาศนี่มีถ้าสิ่งวันอะไรก็ที่ทำให้รู้ตามสอบเจ็บไปถ้าคันนะนี่มีละง่ายละคล่องแต่ครูดูดีไหมก็งามชานมันเลยละง่ายละคล่องแต่ครูมุมต่างอากาศแต่นำพันสิ่งวันก็นำพันสิ่งวันเราคนน่าป่วยเราคนน่าสาววันแต่นำพันสิ่งวันแต่ก็อันเจแต่ไม่ชาเพียดูดีไหมช่วยไปชั้นอยู่ช่วยก็มีว่าการเดินน่าดูสาระงาชาแต่ครูชาไม่แทบดู Despite all efforts to become an international, respected, autonomous state, the rest of the world seems to have forgotten about the raging civil war inside Burma. The pastor, who cannot show his face, hopes that somebody will help the Kachin when the Burmese army attack. อันเทเพ่กลุ่มล่านี่งาวันอะไรเงี้ยอันเทก็กำอันเทยาเพียนมาจันคุณนะอันเทก็จีเรติมุงไรสังอันเทเพ่งไปก็อันเทก็มากำช่างเทก็กำอันนี้แต่กูคิดพี่เพียนคนนะแล้วไงมีมันมาได้ได้ได้มองแต่ขอคำกษัตริย์ได้รำลำบุรีงอนชั่วไหมเดี๋ยวนี้มีอันเดียวก็ชิวชานีไปปลุกวันอะไรแต่มจ่อกระดิ่งเจดีไอ้ครุ่งกับป้าน่ารับช่างกระดิ่งเจดีมีนเดียวไอ้กระดิ่งเจดีไอ้ And all Kachin seem to be powerless when it comes to the threat of war. In towns and villages, parents have to come to grips with the fact they have to send their children to war again. แต่หนูง่ายคุณนายที่นั่งกระชากไอ้น้ำมันเพียงกำกุนตรงอะไรอย่างละมันได้กระชากมาบินมันสร้างอะไรเป็นหนูง่ายคุณนายหนูง่ายคุณนาก็หลังมีที่นากระชากอาจารย์ก็สั่งให้รับก็สั่งให้เรติมงไงฉันเด็กคุณพยายามกำบุ้งดิก็หลังมีได้คุณนาคันเทกาสติคำท่านักโลเสรีมาโจก็ก็นี่มีเรติมงไงเกรงสั่งอันนี้ชาได้ใช้งูแต่กุชาไก่ว่าสั่งให้ลำก็ง่ายมีคุดเด็กก็อันเทอมิวชันนี่รถดูน้ำตัวอันเทก็ลูกขมัดเรติมงไงผมไก่ว่านั่นลูกสมมติแต่คุณก็ดูนะที่มันฉันนี่ปุ่งงาจังอันเทแต่คุณก็ที่มันร้อนนะคุณจวนะเดรัมดูค่ะ While the Kachin watch the release of Aung San Suu Kyi and the subsequent marches through the capital Rangoon on Burmese exiled media, they can only hope something will happen before the imminent attack on them becomes world news. ตรงปุ่งใส่ซุ่มรุมเร่ส่วนเร่งงกะแต่ส่วนเร่อันเดปุ่มงามชานี่หลังนี่รถมันงานนี่มันตะเล่าเมียนมุงก็ตาหน้ามุงสาพงนี่มันตะแต่ฉันเนี่ยอสุยะเร่นี่มันตะเร่น่ะย้อนคลุมเร่น่ะมันสิ่งนั้นจะขัดนานแต่ฉันเนี่ยมุงตันกับบ้าก็น่ะลิดง่ายข้างอันใดกะกังน่ะจึงขู่มุงตันนี่นั่นเป็นก็ทุงน่ะกนูกว่าแต่ยาสักเสแต่ยาดินะเวบงปันจะคลุมน่ะพรันจะเกลียลานาแต่ดีรู้ยังก็ล้วนมันแต่เหมือนมุงตันน่ะพี่โอน่ะมันแรงง่ายกว่ากษัตริย์อยู่กษัตริย์ชัดกษัตริย์อยู่ชัดขันน่ะทุ่มน่ะงุนน่ะละมังคังพรันงุนน่ะละนี่